So the subject has already been introduced to you. Now I am just moving into the main aspect of part 3 of the Constitution, namely starting from Article 12. Why this particular Article 12 is chosen as the first of all the fundamental rights? This is because the fundamental rights can be enforced as against only the state. The fundamental rights is enforced only as against the state, not as against the private individuals. So this is the reason where a particular article is being given in the Constitution to define what is state first of all. So only we get to understand what is the concept or ideology of state as such. Because state, in the last class I was discussing, I said it has got some political context as well the legal context. Now we are not going to discuss on the political concept. We stick on confinedly to the legal aspects from the Constitution point of view. The state as it has been defined has got various connotations under Article 12. அப்போ அரசியலமைப்பு சட்டத்துல 12க்கு கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள ஸ்டேட் அப்படிங்கிறது எதையெல்லாம் குறிக்குது? ஸ்டேட் அப்படின்னா இந்த இடத்துல அரசு அப்படிங்கிற பொருள். ஏன் அப்படின்னா இந்த அடிப்படை உரிமைகள் எல்லாமே அரசிற்கு எதிராகத்தான் நம்ம நிறைவேற்றணும்னு சொல்லி நீதிமன்றத்தை நாட முடியும். அரசு தான் ஒரு தனிநபருடைய அடிப்படை உரிமைகளை பாதுகாக்க ஒரு கட்டாயத்தில் இருக்கு. அப்போ அரசு அரசுடைய செயல்பாடுகள் குறைவு காரணமாக இல்ல அரசினுடைய எதேச்சை அதிகாரத்தின் காரணமாக ஒருவருடைய தனி மனிதனுடைய அடிப்படை உரிமைகள் மீறும் பொழுது அதை எவ்வாறு பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் என்பதை பற்றி சொல்லக்கூடிய ஷரத்துக்கள் தான் இந்த பகுதி 3ல உள்ளடக்கி வச்சிருக்குது அரசியலமைப்பு சட்டத்துல. அப்போ அரசு அப்படிங்கிற அங்கம் என்பது என்ன என்ற ஒரு வரையறைக்குள் கொண்டு வரப்பட வேண்டும். So the state have to be brought within the definitional ambit of the Constitution under Article 12. So we start with the definition. So as I hope all of the friends will be having your bare text of the Constitution in your hand. As a ready reckoner, if you want to go through the bare text, just simultaneously parallelly read along with me. So I'm just verbatim giving you the definition of state first. Then I'm going to expound the essentials or the components of state as such with the help of case laws. So the definition of state would per se include following aspects, namely, it is an inclusive definition. Why I say inclusive? It includes more terminologies such as it includes the government and the Parliament of India. The first, I said Parliament is the supreme authority which is having the law-making power or legislative power of making laws, right? So the state includes the government of India and the Parliament. Number 2 will be it includes the legislature of all the states. Why it mean to include the legislature of all the states? Because I was telling in the last class we got a center-state relationship, right? So India is having a quasi-federal setup. So center is having its role at the union level. Now state is also performing its independent functions because the center. So the first ambit of the state under Constitution will be the Parliament of India and the Government of India, namely the central government. Number 2 will be the state government and the state legislatures. Number 3 will be the local authority. Now we are just touching on the grassroots level of democracy, which we all know, right? All the panchayats, municipalities, all these local bodies. That's why they say local authorities. So with this, the definitional aspect of state is not ending up. It expands its horizon to yet another component in the 4th definitional phrase. What is the 4th? It gives a room for interpretation, more particularly judicial interpretation in terms of other authorities, which is the purpose for discussion today. I will be discussing the legal doctrine thereunder. So state means Union of India and Union Parliament, state legislature and state governments, local authority or other authorities. So it encompasses within its definitional ambit
the meaning of other authorities, for which purpose now the developing phenomena of state or the changing facet of dimension of state is now changing its color from the normal traditional function of state functions. It is also performing certain other functions. Right. Now, having been discussed this definition of state, now the very important aspect of state requires an introspection into the principle which has been laid down by the courts, more particularly the Supreme Court, namely the test of instrumentality of state, which is the most backbone of Article 12. அப்போ அரசுங்கிற வரையறைக்குள்ள என்னெல்லாம் இருக்குங்கிறத பார்க்கிறோம். முக்கியமான 3 வகையான வரையறைகளை சொன்னேன். இந்த 3 வரையறைகளுக்கு அப்பாற்பட்டு ஒரு சொன்ன அதர் அத்தாரிட்டிஸ் அதையும் தனியா பார்க்கணும். So the purpose of discussion or the schematic understanding of Article 12 will be dealt by me for today's discussion, will be on these following larger premises or subheadings. First, we take into consideration the essential elements of state under Article 12. Now, what are all the functions performed by the state? What is the instrumentalities of state or the test of instrumentality of state as propounded by the Supreme Court in catena of judgments, right? Distinguishing features thereunder. The last part or last ambit of discussion will be on the other authorities exclusively, covering with a particular constitutional doctrine of interpretation or legal maxim. Ejusdem generis, I will be discussing later, right? Ejusdem, doctrine of ejusdem, E-J-U-S-D-E-M, ejusdem generis, G-E-N-E-R-I-S, right? Now directly coming to the concept of state. Why we are touching concept of state here? Because the fundamental rights under part 3 of the Constitution, commencing from Article 12, ending up to Article 35, will be enforced only against the state. No private actors or no non-state entities could be made as a party per se individually to enforce our fundamental rights. அப்போ அடிப்படை உரிமைகள் மீறப்படுகிறது என்று சொன்னால் உங்களுடைய அடிப்படை உரிமைகள் மீறப்பட்டது யாருக்கு எதிராக நிவாரணம் தேடிக்கொள்ள முடியும்? ஆர்டிகல் 32ல ரிட்டு போடணும், இல்ல 226ல ரிட்டு போடணும் அப்படின்னா ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் வயலேஷனுக்கு 32லயே போடலாம். அப்போ இதுல யாரு ரெஸ்பாண்டண்டா வருவா? Who is the person against whom you are going to sustain your case for enforcing your fundamental rights? It is the state. Now, for violation of your fundamental rights, the remedy lies exclusively against the state, or rather I can put it in simple words, the invasion of your fundamental rights or infringement of any fundamental rights could be justified as against the state. So whether state has been justified in infringing the fundamental right of a citizen, or if the state is not so being justified, now what is the remedy lies as against the state. அப்போ ஸ்டேட்டுக்கு அகைன்ஸ்டா மட்டும் தான் நம்ம ரிட்டு போட முடியுங்கிறதுல ஒண்ணு தெளிவா வச்சுக்கோங்க. அப்ப நான் பிரைவேட் இண்டிவிஜுவல்ஸ்க்குள்ள கூடிய பிரைவேட் டிஸ்பியூட்ஸோ இல்ல சிவில் டிஸ்பியூட்டுக்கோ எனி அதர் டைட்டில் டிஸ்பியூட் அந்த மாதிரி விஷயங்கள்ல writ court will not entertain your petition, writ petition. Why? Because writ petition normally lie against the public authority or state as such. Individuals against that போட முடியாது. So this is the one fundamental aspect which we have to keep in our mind, right? Now moving on to the next aspect of state. Now starting with the definition I was just telling you, the categories are not so being specifically explained under Article 12, the last one, other authorities. Other just we will discuss. Now coming to the test of instrumentalities of state, this came up for consideration before the Supreme Court of India, the very first case of R.D. Shetty versus International Airport Authority. Ramana Dayaram Shetty versus International Airport Authority. Just remember, this is a very landmark case where the Supreme Court has been to that extent of giving a wider interpretation to fit the definition of state to that authorities based on the functions performed by those authorities. அப்போ ஒரு அங்கமானது அரசின் அங்கமாக பாவிக்கப்பட வேண்டும் என்றால் அது என்ன வரையறைக்குள்ள கொண்டு வரணும்,
அதை எப்படியெல்லாம் வந்து அரசின் அங்கமாக பாதிக்கப்பட வேண்டும் அப்படிங்கிறதுக்கான பொருள் விளக்கத்தை, சட்ட பொருள் விளக்கத்தை இந்த ஆர்டி ஷெட்டி வெர்சஸ் இன்டர்நேஷனல் ஏர்போர்ட் அத்தாரிட்டிங்கிற கேஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் சொல்றாங்க. The test was also laid down by the Supreme Court, namely test of instrumentality of state. Very, very important. Underline that particular word. Test of instrumentality of state or functional control test. ரெண்டுமே ஒண்ணுதான். Test of instrumentality of state or functional control test. This particular instrumentality test was followed in platina of judgments, which we will be discussing. One case has also went from MADRAS also on this aspect, right? So R.D. Shetty versus International Airport Authority, the court has laid down the parameters to fit in a particular organ or particular body as a state authority. Now it says the functions what are all performed by that authority must be essentially a public function. It must be directly touching upon the public service function. மக்கள் நலன் சார்ந்த பொது பயன் உடைய விஷயங்களை செய்யறதா இருக்கு. Number 2 will be the funds for running those public authority must have been provided or sponsored or funded by the state. அப்போ எந்த ஒரு நிறுவனம் அரசினுடைய நிறுவனமாக கருதப்பட்டாலும் அது அரசு கிட்ட இருந்து நிதி வாங்கி இருக்கணும். Financial assistance. So vitamin M, what we say, M factor, right? So the funds whatever is being rooted out for running these agencies of state must have been provided by either the state government or the central government, case may be. Now the third test on this instrumentality is the employees or the workers of working under these state authorities must have been appointed and controlled and supervised by the state. அப்ப அரசால் நியமனம் செய்யப்பட்டு அரசின் கட்டுப்பாட்டுக்குள் அவர்கள் வரையறுக்கப்பட்டு அரசின் நேரடி கட்டுப்பாட்டில் அவர்களுடைய பணிகளை அந்த எம்ப்ளாயீஸ் செய்து கொண்டிருக்க வேண்டும். இது மூன்றும் தான் முக்கியமான ஒரு வரையறையாக வந்து ஸ்டேட் வந்து R.D. Shetty versus International Airport Authority. Yes, that was the first case where the court has now just started evolving the principle of test of instrumentality. Right. Now, what has happened? These three broader tests of instrumentality of state at the later stage where the other authorities are now just coming into place. Now, I say this is a functional control test. Yeah, appadina the state authorities, whatever they are performing their functions based upon the public functions, whatever they discharge, the state is being now categorized, or the definitional ambit of Article 12 will expand its protection under the Constitution. அப்ப அரசின் அங்கமாக கருதப்பட்ட எந்த ஒரு அமைப்புக்கு மட்டும்தான் ஆர்டிகல் 12க்கு கீழே கொண்டு வரப்பட முடியும். அப்படி கொண்டு வரப்பட்ட அங்கங்கள் மட்டும்தான் ரிப்பெட்டிஷனுக்கு சப்ஜெக்ட் பண்ண முடியும். We can subject only those authorities for the purpose of filing writ petitions or enforcement of fundamental rights. நான் முன்னமே சொன்னது மாதிரி writ petition could be laid only against the state ன்னு சொன்னேன். Right. Now we are moving into the last ambit of the local authorities, obviously municipalities, corporations, panchayats, etc. The wider ambit of discussion of state is now starting from other authorities. Right. To know other authorities, one may have to just refer to a doctrine called as ejusdem generis doctrine. Now, what is doctrine of ejusdem generis would per se indicate? It is simple. Ejusdem generis is nothing but one word. Things of a like nature or similar nature or expression of a like nature. மேல சொன்ன அதிகாரம் கொண்ட அமைப்புகள், பார்லிமெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவா இருக்கட்டும், ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேச்சரா இருக்கட்டும், இல்ல லோக்கல் அத்தாரிட்டிஸா இருக்கட்டும், இவங்க எல்லாம் ஸ்டேட்டினுடைய டைரக்ட் கண்ட்ரோல்ல வந்துருவாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க. இப்ப இந்த அதர் அத்தாரிட்டிஸ்க்கு கீழே இருக்கக்கூடியவங்க எல்லாம் ஸ்டேட்டுக்கு கீழே எப்படி கொண்டு வர்றாங்க அப்படின்னா, இட் இஸ் ஆல்சோ பேஸ்ட் ஆன் தி டியூட்டிஸ் தட் ஆர் பீங் entrusted to these authorities and these are performing the state functions. Say for example, whether an electricity board is a state. This was the question arose in the case of electricity board of Rajasthan versus Mohanlal. Now I will be just dumping you with case laws. Just listen. So this is the first case which says
The question arose for consideration is that whether an electricity board is a state. Now the Supreme Court says, within the ambit of other authorities, why can't you interpret or fit in the definition of state to such an authority? Why? Because electricity board is providing public functions and public service. Now it would include all the other authorities, what are all not enlisted or categorized within the above three authorities which I was mentioning just before. இந்த மூன்று டெஃபினிஷனுக்குள்ள வராத விஷயங்கள் வேற ஏதாவது இருந்து அதெல்லாம் அரசனுடைய செயல்பாடுகளை நேரடியாக மக்களுக்கு செய்வதாக இருந்தால் அவர்களுடைய டிஸ்சார்ஜ் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன்ஸ் பப்ளிக் ஃபங்க்ஷனாக கருதப்பட்டால் அந்த அங்கங்களையும் அமைப்புகளையும் ஸ்டேட்டுக்கு கீழே கொண்டு வரணுங்கிறதா சுப்ரீம் கோர்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி போர்ட் ஆஃப் ராஜஸ்தான் வெர்சஸ் மோகன்லால்ங்கிற கேஸ்ல சொல்றாங்க. அப்ப ரெஸ்ட் ஆஃப் தோஸ் அதர் அத்தாரிட்டிஸ் which were performing the public functions are also considered as instrumentalities of state or authorities, other authorities of state. Now, this is where the court started interpreting, giving a wider interpretation or broader interpretation of the constitutional provisions by taking care of the nature of the functions. That is why I say the authority must discharge a public function. So any public function which is discharged by an authority which is directly going to be benefited, the function of that authority is of a public nature, then this concept of test of instrumentality will squarely apply to the other authorities, namely a corporation, an university, an electricity board, etc., etc. Right. So here starts the leeway for judicial interpretation. Now I started with only one case. Now we will move into the next case law. This is Electricity Board of Rajasthan versus Mohanlal. The next one is Sukhdev Singh versus Bhagat Ram. Just note out the citation if you want. Sukhdev Singh versus Bhagat Ram. You just take down the citation alone. 1975, AIR 1975. Supreme Court 1331. AIR 1975, Supreme Court 1331. Now here the court has started interpreting whether the statutory corporations or other departmental organizations which were indirectly or which were under the indirect control of the state will be brought within the purview of Article 12, whether those authorities could be amenable to writ jurisdiction. This is the question. Say what are all the authorities which are performing the public functions or government functions? Example, LIC, Life Insurance Corporation of India. It is being created by a statute. There is a separate law. ஒரு சட்டத்தின் கீழாக நிறுவப்பட்ட ஒரு நிறுவனம், அரசு சார்ந்த நிறுவனம். Right, LIC. It is being created under LIC Act 1956. One more example I can say, it is Food Corporation of India or ONGC, Oil and Natural Gas Commission. So இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய authorities எல்லாம் Article 12 க்கு கீழ கொண்டு வர முடியுமா? Whether any statutory power is vested with the government to control such an authority, or these government undertakings which are essentially discharging the public functions will be squarely brought within Article 12. This is the question. Now, Sukhdev Singh versus Bhagat Ram, it says any authority for that matter, either acting directly or indirectly, is deriving the power from the sovereign authority. Now we have to differentiate, distinguish the sovereign authority. Now we all know who can exercise the sovereign power or sovereign authority. It is only the state. Namely, in so far central government is concerned, Parliament is having supremacy, parliamentary sovereignty or parliamentary supremacy. Whereas state legislature is concerned, அந்த மாநிலங்களோ இல்ல மத்திய அரசோ அதில் ஒரு சட்டம் இயற்றப்பட்டு அந்த சட்டத்தின் கீழாக நிறுவப்பட்ட ஏதேனும் அங்கங்களையோ அமைப்புகளையோ இந்த ஸ்டேட்ங்கிற டெபினிஷனுக்கு கீழே கொண்டு வரலாம் அப்படிங்கிறது தான் சுக்தேவ் வெர்சஸ் பகத் ராம்ங்கிற கேஸ்ல இட் வாஸ் வெரி வைட்லி டிஸ்கஸ்ட் பை தி சுப்ரீம் கோர்ட். ரைட், இதோட நிக்கல. தி நெக்ஸ்ட் கேஸ் லா, just take note of the next case law. C.E.Prataap versus Union of India.
SOM, Som Prakash versus Union of India. The criteria, whatever is being discussed by the court in the previous cases in R.D. Shetty, starting from R.D. Shetty, Electricity Board of Rajasthan versus Mohanlal, Sukhdev versus Bhagat Ram, these were followed in Som Prakash case, which hold that any company, for that matter, which is being incorporated as a public limited company, or if a state government is creating or incorporating a company under Companies Act 1956. அப்போ ஒரு ஸ்டேட் கவர்மெண்டோ இல்ல சென்ட்ரல் கவர்மெண்டோ கம்பெனிஸ் ஆக்டுக்கு கீழே 1956 கீழே ஒரு கம்பெனி எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணாங்கனாலும் that company will be treated as a public company or a state government or a central government owned organization. So that will be once again brought within the definition of Article 12 of state. அப்ப அதுவும் ஸ்டேட் ஆக தான் கருத வேண்டும். இதுதான் வந்து Som Prakash versus Union of India, this case, right? Now next case, following on the lines of R.D. Shetty, the next landmark judgment is Ajay Hasia versus Khalid Mujib. Ajay Hasia, AJAY, Ajay Hasia, HASIA versus Khalid Mujib, KHALID MUJIB. Ajay Hasia versus Khalid Mujib, AIR 1981, Supreme Court at 487. Now, this Ajay Hasia versus Khalid Mujib has given a different interpretation, or that Justice P.N. Bhagwati, while discussing this particular case, was coming out with a different connotation, saying, say for example, any juristic person or any legal person, in jurisprudence, we might have learned the categories of a person, right? A juristic person or a legal person, right? Whether that which is being created by virtue of a statute or it is being created by virtue of a particular law, ஒரு சட்டம் போடப்பட்டு அந்த சட்டத்துக்கு கீழாக ஒரு legal person or a juristic person is being established, whether this will also form part of the definition of state. That is why we brought all the societies, whether cooperative society is a state or not. Talapallam Cooperative Society versus State of Kerala, the full bench judgment, right? So the recent one, public authority, whether Right to Information Act will fall or will extend the ambit under these cooperative societies was the discussion, right? In Talapallam Cooperative Societies case, right? Public, new public authority தான் எடுத்துக்காங்க இந்த ஸ்டேட்ல இருந்து section 2H of the Right to Information Act. அங்கேயும் பப்ளிக் அத்தாரிட்டிக்கு அகைன்ஸ்டா ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் எப்படி கேட்கலாம், யார் பப்ளிக் அத்தாரிட்டி அப்படிங்கிற டெஃபினிஷன் எல்லாமே derived from this constitution, article 12. Now the instrumentality or agency of a state which we put into as per article 12, now the full control of working of the governmental authority must be supervised and monitored by the government. அதுதான் ஏற்கனவே சொன்னோம் functional control testல. The functions whatever is being performed, the duties that are rendered by the employees must be properly supervised or managed and administered by the control of the state. அப்படின்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் கீழே அவங்களுடைய முழு கட்டுப்பாட்டில் இருக்கும். So they must perform their duty either under a statute or under a particular governmental authority. So this is what Ajay Hasia versus Khalid Mujib. So coming to certain other case laws, the recent cases, right? The case of Central Inland Water Transport Corporation versus Brojanath Ganguly. Central Inland Water Transport Corporation versus Brojanath Ganguly. This is one case law. The next case law is BCCI versus Zee Telefilms Limited. BCCI, Board of Control for Cricket in India versus Zee Telefilms Limited. So this is yet another case law where sometime in 2004-5 a different notation for the definition of state was defined. Now we were being telling state must be that authority which is deriving power from either parliament or legislature, or the functions must be
controlled by the state, etc. Whether any non-state entities, it is performing the public function or in the color of performing the public function, if they are discharging anything, whether that will be within the ambit of state. அப்போ அரசின் அங்கமாக இல்லாத அதிகாரம் கொண்டவர்கள் கூட அரசிற்கான செயல்பாடுகளை எடுத்து செய்யும் பொழுது அது ஸ்டேட்டாக கருதப்பட முடியுமா அப்படிங்கிறது தான் பிசிசிஐ வெர்சஸ் ஜி டெலிஃபிலிம்ஸ் கார்பரேஷன் அப்படிங்கிறத சொல்றாங்க. So now we are discussing the definition of state in the context of existum generis. Things of a like nature. We are just opening the contours of widening scope of Article 12 in the ambit of existum generis. Existum generis அப்படின்னு சொல்லியாச்சுன்னா ஸ்டேட் மாதிரி, அதாவது ஸ்டேட்னா பார்லிமெண்ட் மட்டும் கிடையாது, லெஜிஸ்லேச்சர் மாத்திரம் கிடையாது, லோக்கல் அத்தாரிட்டியும் கிடையாது. இது இல்லாம ஸ்டேட் பெர்ஃபார்ம் பண்ணக்கூடிய டியூட்டிஸ் செய்யக்கூடிய எந்த ஒரு அத்தாரிட்டியா வேணாலும் இருக்கலாம். If they are performing such a function, then they must be brought within the ambit of state. This is the definitional aspect, or this is the meaning of interpretation given by the courts ever since from R.T. Shetty's case till the latest cases which I was just telling, Central Inland Water Transport Corporation versus Rojonath Ganguly, AIR 1986, Supreme Court 1571. Right. So this was once again followed in n number of cases. Right. AL, Calra versus Project Equipment Corporation. So I'm just dealing only with the landmark cases. I'm not dumping you with cases, right? So I'm just telling Rojonath Ganguly, someone has rightly pointed out the citation, AR 1986, Supreme Court 1571. See, when you just talk about state, one landmark judgment which we forgot to discuss is University of Madras versus Shantabai. University of Madras versus Shantabai. Whether university is a state or not. Now, whether is it outside the purview of state or is it within the purview of state? This is the discussion which was taken by the Supreme Court. Now, Supreme Court has categorically held, once you follow a criteria to determine the functions of a state by virtue of functional control test. Now, if the university is going to discharge public duty, what is the purpose of a university? To impart education. For whose benefit is going to impart education? For public benefit. Now you are putting within the nutshell of the definition of Article 12 state. So, பொது மக்களுக்கு அல்லது பொதுமக்களுக்கு தேவையான விஷயங்களை எந்த ஒரு அமைப்பு கையில் எடுத்துக்கொண்டு செயல்பாடுகளை செய்து வருகிறதோ அது எல்லாத்தையுமே broader things of state கீழே கொண்டு வரலாம் அப்படிங்கிறது சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜ்மெண்ட். Right. Now one more case in the year 2002. It is Pradeep Kumar Biswas versus Indian Institute of Chemical Biology. Pradeep Kumar Biswas versus Indian Institute of Chemical Biology, reported in 2002 5 SCC 111. 2002 5 SCC 111. More interpretation has come in. Now, what is the interpretation? Whether NCERT, National Council for Education and Research, இது ஸ்டேட் கீழே வருமா, இல்ல ரிசர்ச் ட்ரைனிங் சென்டர், ரைட், இது ஸ்டேட்டுக்கு கீழே வருமா, இல்ல கவுன்சில் ஃபார் சயின்டிபிக் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரியல் ரிசர்ச், CSIR, all these things are funded by the ministries concerned, Ministry of HRD or Ministry of Science and Technology, as the case may be, of the Government of India is sponsoring or funding these agencies. So the court held that as per the functional control test, you derive fund or you get funds from the state or central government, as the case may be, you will be brought within the ambit of state or definition of state. All right. I was also telling you C.E.PRATAP Films Limited versus Union of India, the BCCI case. Note down the citation: C.E.PRATAP Films Limited case versus Union of India. That is AIR 2005, Supreme Court at page 2677. AIR 2005,
Supreme Court at 2677. We were just looking into the metamorphosis of the evolution of the concept of state or the widening contours of state. Now we just come to the very landmark judgment of C.E.PRATAP Limited versus BCCI, right, or Union of India, where the court held that a cricket association or a BCCI will be brought within the instrumentality or test of instrumentalities of state. So this is how the control, or I can put it in new other ways. In University of Madras versus Shanta Bai, this is one particular case. This is a landmark case. University of Madras versus Shanta Bai, where court has said there must be a deep and pervasive state control. The authorities who are all working under the state must be controlled by the state. There must be a deep and pervasive state control extended by the instrumentality of the state. So these provisions under Article 12, based on the catena of judgments which we were discussing all along right now, till this last C.E.PRATAP case, would amply make it very clear one particular aspect, that all the instrumentalities or agencies which were deriving powers or which are either funded by the state or which is so being directly or indirectly controlled by the state, or can be subjected to interpreted as part of state, and certainly writ petition could be maintainable under Article 32 or 226, as initially I was pointing out, right? Only against the state writ petition will be like, not as against the private entities or non-state actors or non-state entities. So authorities which are outside the purview of definition of Article 12 cannot be amenable to normally writ jurisdiction. So once an individual's fundamental right is violated, it is the duty of the individual to look out for this remedy as against the state. அப்போ தனி மனிதனுடைய அடிப்படை உரிமைகள் மீறப்படும் பொழுது அந்த நபர் வந்து அரசின் அதிகாரம் கொண்ட அமைப்பிற்கு எதிராக மாத்திரம் அவங்களோட பரிகாரங்களை தேடிக்கொள்ள முடியும். இண்டிவிஜுவலுக்கு அகைன்ஸ்டா தேடிக்கொள்ள முடியாதுங்கிறது the position of law is being so settled by the Supreme Court of India in all these cases. So Article 32 violation, Article Part 3 violation under Article 12 to 35 could be amenable to writ jurisdiction only if it is being done by the state or agencies of state or functionalities of state. Right. Now we are just touching into very, very fundamental question or the very, very important aspect. We were discussing executive or legislature or all these things. Whether judiciary could be brought to the broader ambit of state under Article 12. Now this is the question which needs to be answered. Whether judiciary is a state or not. All the courts which are involved in dispensation of justice delivery system la irukkudiya court public function discharge pannudha illaya. This is the question which was taken care of by the Supreme Court. Just take down the case law. I will just give you the case law, then we will discuss. Right, just make note of the case law. State of Bihar versus Bal Mukund Shah. State of Bihar versus Bal Mukund Shah, AIR 2000. Supreme Court 1296. AIR 2000. Supreme Court 1296. சரி, இப்போ லெஜிஸ்லேச்சரை பத்தி சொல்லியாச்சு, அதர் அத்தாரிட்டிஸ் எல்லாம் சொல்லிட்டோம். ஒரு கோர்ட் ஒரு ஜுடிஷியல் ஃபங்க்ஷன் பெர்ஃபார்ம் பண்ணக்கூடிய கோர்ட் ஜுடிஷியரி, because we say executive, legislative, judiciary are the organs of the government. அப்ப ஜுடிஷியரியும் ஸ்டேட்டுக்கு கீழே தான் வரணுமா? Question. Article 12 of the Constitution. Before this come up with the way view saying that will not be you have got the remedy of going for dispute. Some order has been passed in a second appeal, or either the order has been attained finality in the Supreme Court. Now you cannot
go by way of challenging under Article 32, or rather we can say you have got a remedy by way of an appeal, either by way of a special leave to appeal under Article 136, or in case of civil appeals and criminal appeals covered under Article 133 and 134, criminal appeal vis-a-vis the civil appeals, right? So adukana procedure constitutionally kuduthirukanga. It is only an appellate jurisdiction, right? So you have got to move the court, Supreme Court of India, by way of challenging under an appeal, either special leave to appeal or the normal civil, regular civil appeal and criminal appeal. அப்ப எங்க மட்டும் 32 வரும்? இதுதான் ஒரு முக்கியமான क्वेश्चन. அப்ப when can Article 32 be invoked in the context of part 3 of the fundamental rights? ஒரே ஒரு basic distinction மட்டும் புரிஞ்சுக்கணும். Article 226 is wider scope. On Article 32, though Ambedkar has very particularly pointed out, great respect I can say, it is the heart of the constitution, or rather it is the soul of the constitution, without which constitution will be a nullity. இது சொன்னாங்க, பரவாயில்ல. ஆனா இப்படி சொன்ன ஒரு ஆர்டிகலுக்கு ஸ்கோப் ரொம்ப நேரோவா வைடான்னு பார்க்கும்போது it has got its very very limited wider scope கிடையாதுங்க. limited and narrow scope, not akin to Article 226, unlike that of High Court. ஏன் அப்படின்னா Article 32 எப்ப மட்டும் தான் மூவ் பண்ண முடியும்? Just think, the first question will come. Part 3 violation இருந்தா மட்டும் தான் Article 32 invoke பண்ண முடியும். அப்படின்னா fundamental rights எங்கெல்லாம் violate ஆயிருக்கு ஒரு individual feel பண்றாங்க, he can go just straight away. He need not seek for a redressal before any other court. He can directly kickstart his action before the Supreme Court. அப்ப இந்த part 3 இருக்கக்கூடிய எந்த fundamental right violate ஆயிருந்தாலும் the remedy lies before the Supreme Court directly. சரி, அப்ப part 3 violate ஆயிருந்தா அங்க போலாம். Any other right, any statutory right, any other legal right, any other violation by an authority, legislative authority or executive or any arbitrary action, right, which is not infringing your fundamental right, but any statutory right or any legal right is being touched upon. அந்த மாதிரி கேஸ்ல சுப்ரீம் கோர்ட் போக முடியாது. ஏன்னா fundamental right violation ப்ரூவ் பண்ணாம தான் சும்மா பேசி you can approach the Supreme Court. In case if there is no fundamental right violation and only a legal violation or a statutory right violation is there, we can move the High Court by invoking its special original jurisdiction under Article 226. The powers under Article 226 of the High Court vested in the High Court are wider in amplitude. Why? Because fundamental right க்கு மாத்திரம் கிடையாது, any other right அப்படிங்கிற வார்த்தை இங்க இருக்கு. So right, Article 32 ல பாத்தீங்கன்னா it is the right to constitutional remedies in case of violation of fundamental right தான் கொடுத்திருப்பாங்க. என்ன கொடுத்திருக்காங்க remedies? 5 remedies. It is nothing but writ of mandamus, certiorari, quo warranto, prohibition and habeas corpus, or rather habeas corpus will be the so இந்த 5 type of writ fundamental right violation prove பண்ணிட்டா Supreme Court போய் டைரக்டா போடுங்க. You can just open knock the doors of the Supreme Court right away. Fundamental right violation ஆகல, statutory right மட்டும் தான் violate ஆயிருக்கு அப்படின்னு prove ஆச்சுன்னா Supreme Court will not per se entertain your petition on the ground saying that you are not alleging any fundamental right violation. Rather, there is some violation of any other right vested on you in a statute or any other law for the time being imposed. சரி, இப்படி இருக்கிறதெல்லாம் எப்படி சேலஞ்ச் பண்றது? Then you go to the High Court, you move the High Court first. Article 226. அங்க என்ன remedy இருக்கு? The very same remedy. What is the remedy? Same 5 types of writs. In addition, by and large in practice, we have got a practical writ. We call it as writ of declaration. அது கான்ஸ்டிடியூஷன்ல கொடுக்கல. That is why I have not mentioned at the first instance. Please don't mistake. Right? கான்ஸ்டிடியூஷன்ல சொல்லி இருக்கக்கூடிய 5 type of writ என்ன? Habeas corpus, mandamus, certiorari, quo warranto, prohibition. Writ of declaration, it is a procedure practice made law, or rather by way of practice we have formulated that particular writ of declaration. Right? Now coming back to the concluding part of Article 12. If you have any doubts or discussions, you are at liberty to post questions. I will be happy to answer that first, then move on to Article 13. Right. So Article 12 we have just started tracing its origin, the genesis of Article 12 எப்படி அதோட கான்செப்ட்ஸ் எல்லாம் என்ன எப்படி எல்லாம் வந்துச்சுன்னு பார்த்தோம். என்னென்ன அத்தாரிட்டிக்கு அகைன்ஸ்டா எல்லாம் பண்ண முடியும்னு பார்த்தோம். பப்ளிக் அத்தாரிட்டினா யாருன்னு பார்த்தாச்சு. டெஸ்ட் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ருமெண்டாலிட்டிஸ் பார்த்தோம். ஃபங்க்ஷனல் கண்ட்ரோல் டெஸ்ட் பார்த்தாச்சு. Now the last aspect, judiciary against lie aguma illaya case. So apparently if you could able to prove that the authority which is discharging the public function
or which is coming in the ambit of definition of Article 12, then only you will be in a position to move the court alleging violation of fundamental rights. அப்ப ஸ்டேட்டுக்கு அகைன்ஸ்டா மாத்திரம் தான் ஃபண்டமெண்டல் ரைட் வந்து வயலேஷன் அலெஜ் பண்ண முடியும், பிரைவேட் என்டிட்டிக்கு மேல பண்ண முடியாதுங்கிறது தெளிவா இருக்கணும். This is the widening scope of Article 12. I was just telling with the help of BCCA case or C.E.PRATAP case. So I pass for a while, just for a minute or so. If any questions, you can just at liberty to ask me, or you reserve it at the fag end of the session. If unanimously I receive a nod from everyone, shall I be permitted to move to Article 13? This is one more interesting aspect which we will be discussing in the context of pre-constitutional law and post-constitutional law, various doctrines. Yes, I received a nod from the organizer. I'm taking it forward to Article 13. இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம், ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ்லயே இதுவும் ரொம்ப முக்கியம். There are two different types of law which is categorized under Constitution. One is the pre-constitutional law. Number two is post-constitutional law. Right. This is so being categorized under Article 13 of the Constitution or 13 subclass 1 for easy purpose. Before moving into Article 13 directly or into the doctrines as such under Article 13, it is very much incumbent on my part to explain you to get easily understand with the definition of law. Constitution la law அப்படிங்கிற வார்த்தையை எங்கால டிஃபைன் பண்ணிருக்காங்களா? Any idea? லாங்கிற வேர்ட் எங்காச்சும் டிஃபைன் பண்ணிருக்காங்களா? Certainly someone will say லாங்கிற வேர்டுக்கு டெஃபினிஷனே கிடையாது, it is a rigid term அப்படின்னு சொல்றீங்க. But incidentally, the term law is so being defined in the premises of the fundamental rights also. In the context of Part 3, the word law is being categorically defined under Article 13, subsection subclass 3 of the Constitution. 13 within brackets 3. I can give you an easy formula. I'm just giving you a formula. You can easily remember. Yes, 13.3. Someone is finding out. O square R square BN CU. O square R square BN CU. Very very easy definition. O போட்டு மேல ஒரு ஸ்கொயர் போடுங்க. O to the power of 2. R போட்டு ஸ்கொயர் போடுங்க. Capital O R square, capital R square, B, capital B, N, C, U. Where act இருந்தா பாத்துக்கலாம், otherwise that text don't worry, I'll expand. I'm just telling you without even looking into where, I'm just telling you derive mathematics mari. Easy formula. O square, law includes ordinances, number 1. Number 2, orders. என்னன்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். ஆர்டினன்சஸ், நம்பர் 2 ஆர்டர்ஸ். அடுத்தது ஆர் ஸ்கொயர் ரூல்ஸ், நம்பர் 2 ரெகுலேஷன். அதுலயே ஆர் ஸ்கொயர்ல 1 ரூல், நம்பர் 2 ரெகுலேஷன். பி பைலா, துணை விதிகள், பைலா BYE ஹைபன் லா, பைலா. என் நோட்டிபிகேஷன். சி கஸ்டம். U usage, having the force of law. So O square R square BNCU இவ்வளவுதான். This is what law. அவ்வளவுதான். எப்ப கேட்டாலும் you can be well acquainted and versatile with this formula. Simple formula, not mathematical formula. I'm not troubling you. This is a simple formula. அப்போ law ரெண்டு வகையா பிரிக்கிறோம். Post constitutional, pre constitutional law and post constitutional law. அப்போ லாங்கிறது என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சாதான் போஸ்ட் கான்ஸ்டிடியூஷன், ப்ரீ கான்ஸ்டிடியூஷன் படிக்க முடியும். இப்போ லா அப்படின்னா எந்த ஒரு ஆர்டினன்சஸ், வாட் யூ மீன் பை ஆர்டினன்ஸ்? இட் இஸ் a promulgation of an ordinance in terms of emergency. அவசர நிலையில், அவசர காலங்கள்ல. இது இப்படி கூட சொல்லலாம். Whenever the parliament is not in session, right, or whenever the legislative assembly is not in session, பாராளுமன்றமோ சட்டமன்றமோ அவை கூடாமல் இருக்கும் பொழுது, கூட்டத்தோட நடைபெறாமல் இருக்கும் பொழுது ஏதேனும் ஒரு அவசர விஷயம் தொடர்பா முக்கியமான ஒரு ஆர்டினன்ஸ், அவசர சட்டம் போட வேண்டும் என்று யாருக்கு அதிகாரம் வழங்கப்பட்டிருக்கிறது அப்படின்னா ஈஸியா இதை ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். இதுக்கு ஒரு ஆர்டிகல் இருக்கு, 2 ஆர்டிகல். நம்பர் விளையாட்டு தான் இது, கேம் வித் நம்பர்ஸ். The ordinance making power of president in so far parliament
is concerned, 1, 2, 3. 1, 2, 3. In terms of governor, when state assembly is not in session, 2, 1, 3, 2, 1, 3. 1, 2, 3, 2, 1, 3. So ordinance making power of president னு கேட்டாச்சுனா எப்பவுமே president will be proceeding first 1, 2, 3 அந்த ஆர்டர் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அப்புறம் தான் கவர்னர். So 2, 1, 3 லாஸ்ட்ல 3 வரும், முன்னாடி இருக்கிற ரெண்டு நம்பர் மட்டும் ஜம்புலா. எஸ் 1, 2, 3 கவர்னருக்கு 2, 1, 3 213. எஸ் அப்படியே 3ங்கிறது remain static, 3 is common. இத வந்து மாத்திங்க, ஜம்பிள் பண்ணிக்கங்க. So now an ordinance can be passed, right? The validity of ordinance, all those things are covered within the scope of Article 123 and Article 213. It will be valid for further first 6 months. Then next it can be extended until up to next period of other 6 months, right? அதுக்கப்புறம் வந்து Assembly or Parliament has to ratify it or make new effective, validated. சரியா? Recently also some ordinances have been passed in Tamil Nadu sometime. ஜல்லிக்கட்டு ordinance எல்லாம் பாஸ் பண்ணாங்க. Like any ordinance for that matter, right? Parliament is not in session, right? Any ordinance is having the force of law? Yes. Article 13 clause 3 says it is having the fullest force of law, having the complete sanctum of the law or sanction of law. அப்ப சட்டத்திற்கான வரையறைகள் என்னென்னலாம் இருக்குதோ அது எல்லாமே இந்த ஆர்டினன்ஸ்க்கு உண்டு. சரி, ரைட். இப்போ இது எப்படி போடுறாங்க? பார்லிமெண்டரி ப்ரொசீஜர், பிரசிடென்ட்க்கு பவர் கொடுத்திருக்காங்க, கவர்னருக்கு பவர் கொடுத்திருக்காங்க. So by the order of president or by order of governor it is being promulgated. Number 2, order, any order, any GO, right? Government orders, whatever order you receive from the government, right? All those orders can be subjected to the definition of law. These orders are always subjected to challenge before the courts of law. Or ordinance challenge பண்ணலாம், எப்பலாம் பண்ணலாம்? If it is ultra vires or if it is arbitrary, right? If it is not inconsistent with the fundamental rights. அரசியலமைப்பு சட்டத்துல part 3 rights க்கு முரண்பாடா இருக்கும் பொழுது, if it is infringing any other right or if it is ultra vires, you can declare it as null and void. சரி, order. அடுத்தது R square க்கு வருவோம். Number 2, rules or rule. What is a rule? Anything and everything, whatever is being issued by the superior authority. And that is why Austin will often say, jurisprudence, law is the command of the sovereign, which flows from a politically superior authority towards the inferior subject. அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஜான் ஆஸ்டின்ங்கிற ஒரு ஸ்காலர். அப்போ whatever is coming from a superior authority in terms of rules, any rules, right? Everything is having criminal rules of practice, civil rules, whatever, any rules, right? Then comes regulation, நடைமுறையில் இருக்கக்கூடிய ஒழுங்குமுறைகள், regulation, right? This is also having the force of law. Right. Next one, notification, bylaws and notification. Bylaw என்னது? ஒரு துணை விதி. Every society or every organization, every association is having its own bylaw. Now this bylaw is subjected to judicial interpretation. This is having the force of law. So what is the power which is being derived under Article 13 will be subjected squarely to this bylaw also. This is subject to challenge. அடுத்து notification. Any notification issued by any authority. For example, TNPSC issuing notification, TRB issuing a notification, UGC, any authority for that matter issuing any notification. If you have any discrepancy with that notification, you can challenge it either under Article 32 or you can do it under Article 226 because your fundamental right is so violated or any other right, as I was pointing out. Then you are coming to next one, custom. Now what is custom? This is now a big question to be discussed. Now what are the sources of law? Jurisprudence la paatha theriyum, there are 3 different sources of law. What is the 3 different sources of law? Custom, legislation, precedent. Custom அப்படினா வழக்காறுகள், எப்போ வாழையடி வாழையாக காலங்காலமாக எப்போ இருந்து மனித இனம் தோன்றதிலிருந்தே சில வழக்காறுகளை மனிதன் பின்பற்றிட்டு வரான். அப்படி பயன்பாட்டுல பின்பற்றிட்டு வரக்கூடிய கஸ்டமரி பிராக்டிஸ், ரைட்? Customary rituals or practice followed by any particular religion, right? Any particular customary practice followed by any particular group of people, any custom which is being so closely attached with worship, right? Sabarimala case la paathirundhirpeenga, right? Customary practice, they have challenged before the Supreme Court saying that what does they say? Women are being prohibited from being entered into the climbing on the 18 steps, whatever, for offering puja to Lord Ayyappa. So customary practice they challenge. There is no law, but
often all along, right? காலகாலமா கல் தோன்றி மண் தோன்ற காலத்துக்கு முன்பாக வாழையடி வாழையா தொடர்ந்து இருந்த ஒரு நடைமுறை. ஆண்கள் மட்டும்தான் சபரிமலையில கோவில பிரவேசிக்க வேண்டும், பெண்கள் வரக்கூடாது. All these things are subjected to judicial interpretations. I am not going into discuss right now the case of Sabarimala case. We will reserve it later. So customary practice or any usage, any particular usage is being used by people by and large for a longer period of time. Custom அப்படினாவே it must be evolved since time immemorial. அதான் antiquity, we say antiquity, காலகாலமாக பழமையானதாக இருக்கும். அப்படி இருக்கிறது எல்லாமே சட்டம் தான், அதுதான் லாவோட ஃபோர்ஸ்னு சொல்லி ஆர்டிகல் 13ல சொல்றாங்க. ரைட், now we are coming to the next part of article 13, where we just look into the inconsistency or derogation of the fundamental rights. இங்கதான் post constitutional law, pre constitutional law பத்தி படிக்க போறோம். ரைட், now post constitutional pre constitutional law என்ன அப்படின்னு பார்க்கணும். ஃபர்ஸ்ட் now pre constitutional law அப்படிங்கிறதும் post constitutional lawங்கிறதும் article 13 subclass 1. இப்போ 2 3 பார்த்துட்டு இருந்தோம். we are now just moving forward to 13.1. 13.1 says a law cannot be interpreted retrospectively. அப்படின்னா என்ன? எதுவுமே prospectively தான் இன்டர்பிரட் பண்ணணும். அப்படின்னா whatever is there as on the time of enforcement or enacting of coming into the force of constitution, the law could be given effect until after the coming into force of the constitution, not prior to it. Right, now for which purpose the law was discussed or classified as to pre-constitution, that is before 26th of January 1950. Next, after 26th of January 1950. இதுதான். Now whatever law that is being made by the constitution after 26th of January 1950 will obviously be within the ambit of part 3 of the constitution. அப்ப எந்த ஒரு லா வந்து இந்தியா வந்து கான்ஸ்டிடியூஷன் வந்ததுக்கு அப்புறம் பார்லிமெண்ட்ல எந்த ஒரு லா போட்டாலும், அசம்பிளில எந்த லா போட்டாலும் கான்ஸ்டிடியூஷன்ல இருக்க ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ்க்கு அகைன்ஸ்டா போடக்கூடாதுங்கிறது ஒரு ரூல். சரி, ஆனா கான்ஸ்டிடியூஷன் வருவதற்கு முன்பாகவே சில சட்டங்கள் நடைமுறையில் இருந்து வந்தன. British made laws are there, 18th century 19th century laws are there. In fact, our Indian penal code is also a British made law, 1860, dating back to 1860. அப்படி இருக்கிற போது இப்ப ஐபிசிலயோ இல்ல ஏதாவது ஒரு ஆக்ட்ல if any particular provision which is so being directly coming in conflict or contrary to the fundamental rights which are given under part 3 of the constitution, making that fundamental right inoperative or ineffective, rendering that as a void. அப்படின்னா கான்ஸ்டிடியூஷன் வருவதற்கு முன்பாக ஏதோ ஒரு சட்டம் இருக்குது, அந்த சட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய ஏதாவது ஒரு ஷரத்தோ ஒரு பிரிவோ கான்ஸ்டிடியூஷன்ல இருக்கக்கூடிய பார்ட் 3ல ஏதாவது ஒரு ப்ரொவிஷனுக்கு, ஏதாவது ஒரு ஃபண்டமெண்டல் ரைட்டுக்கு முரண்பாடாக அமையும் பட்சத்தில் என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதுதான் இப்போ ஆர்டிகல் 13.1 நம்ம பார்க்கிறோம். There are 2 or 3 different doctrines under article 13+1. Number 1, doctrine of eclipse, ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம், doctrine of eclipse. Number 2, doctrine of severability. Number 3, doctrine of waiver. Right, இப்போ we are just moving into the rule of eclipse, அப்புறம் severability, அப்புறம் we will be just touching on the last one, waiver. சரி, doctrine of eclipse அப்படின்னா if any particular fundamental right is in part 3 of the constitution, any law which has been existing as on the date of commencement of the constitution வரும் பொழுதே அந்த நாள்லயே ஒரு பர்டிகுலர் சட்டம் இருக்கு நடைமுறையில, அந்த லா இருக்கக்கூடிய எக்ஸிஸ்டிங் லால இருக்கக்கூடிய ஏதாவது ஒரு பர்டிகுலர் ப்ரொவிஷன் இல்ல ஒரு பர்டிகுலர் செக்ஷன் கான்ஸ்டிடியூஷன்ல இருக்கக்கூடிய ஏதாவது ஒரு பர்டிகுலர் ஆர்டிகிளையோ இல்ல ஏதோ பார்ட் 3ல இருக்கக்கூடிய ஏதாவது ஆர்டிகிளையோ கான்ஃப்ளிக்ட் பண்ணுது. இட் இஸ் கம்மிங் இன் கான்ஃப்ளிக்ட் வித் தி ஃபண்டமெண்டல் ரைட் ஆஃப் தி கான்ஸ்டிடியூஷன். இப்போ என்ன பண்ணலாம்னா, கோர்ட் கேன் declare that particular
portion or particular section of the act which has been coming into direct conflict with the part 3 rights of the constitution. அப்போ எந்த ஒரு செக்ஷன் கான்ஸ்டிடியூஷன் வருவதற்கு முன்பாக இருந்த சட்டத்தில் இருப்பது கான்ஸ்டிடியூஷன் வந்ததுக்கு அப்புறம் அதற்கு முரண்பாடாக பகுதி 3 கொடுக்கப்பட்ட அடிப்படை உரிமைகளுக்கு முரண்பாடாக அமையும் பட்சத்தில் எந்த செக்ஷன் மக்கர் பண்ணுதோ, எந்த செக்ஷன் கான்ஃபிளிக்டா வருதோ அதை என்ன பண்ணுவாங்களாமா, எடுத்துட்டு போய் அந்த எக்ஸிஸ்டிங் லாவை it will be overshadowed by the fundamental rights. இப்ப எப்படி ஒரு சூரியன் இருக்கு, நிலாவும் இருக்கு, சூரியன் நிலவை சுற்றி வரும் பொழுது அதனுடைய ஒளிக்கற்றையினால அந்த வெப்பத்தின் ஒளியினுடைய வெளிச்சத்தினுடைய தீவிரம் தாங்க முடியாம அதிகமா இருக்கும் பொழுது டைரக்டா அதனுடைய ரேஸ நிலவை முழுசா மறைச்சு வச்சுட்டா we'll get to know lunar eclipse or solar eclipse னு சொல்லுவோம். அதே மாதிரி நிலா தன்னுடைய ஒளி கிரகணத்துல தீவிர தாக்கத்தை முழுமையாக கொடுக்கும் பட்சத்தில் இருக்க முடியாம போய் அதை ஓவர் ஷேடோ பண்ணி அந்த அன்னைக்கு டார்மண்டா மறைச்சு வைக்கிறது சூரியனை. some tomorrow day after tomorrow they are saying சூரிய கிரகணம் ஏதோ வருதுன்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க, ரைட்? சோ திஸ் எக்லிப்ஸ் அப்படின்னா எங்கெல்லாம் ஒரு ப்ரொவிஷன் பவர்ஃபுல்லா இருக்கக்கூடிய கான்ஸ்டிடியூஷன், ஏன்னா கான்ஸ்டிடியூஷன் பேசிக் லா, அப்ப பேசிக்கா கான்ஸ்டிடியூஷன் தான் ஃபண்டமெண்டல் ஆஃப் தி கண்ட்ரி. அந்த கான்ஸ்டிடியூஷனுக்கே முரண்பாடாக ஏதாவது ஒரு சட்டம் அமையும் பட்சத்தில் கான்ஸ்டிடியூஷன் என்ன பண்ணுமா, தங்கிட்ட இருக்கக்கூடிய பகுதி 3 இருக்கக்கூடிய பிரிவுகளை எல்லாம் பாதுகாத்துக் கொள்வதற்காக இந்த பார்ட் 3 கொண்டு எந்த ப்ரொவிஷன் எந்த சட்டத்துல முரண்பாடா முட்டுதோ அதை கான்ஸ்டிடியூஷனே போய் சூழ்ந்து மறைத்து ஓவர் ஷேடோ பண்ணி வச்சுக்குமா. ஓவர் ஷேடோ பண்றதுனால என்ன ஆகுது, எந்த ப்ரொவிஷன் ஆக்டிவா கான்ஸ்டிடியூஷன் அகைன்ஸ்டா முட்டிக்கிட்டு இருக்குதோ அதைய தூங்க வைக்கிற டார்மன்ட் நிலைமைக்கு, ஸ்லீப்பிங் ஸ்டேட்ல இட் will be put into a dormant or a sleeping state. அப்போ நீ இன்வாலிடேட் பண்ணிடுற இந்த பர்టిక్యులர் ஆக்ட், இத அன்கான்ஸ்டிடியூஷனல் டிக்ளேர் பண்ணிடுறேன், இது நாட் வேலிட்னு சொல்லிடுறேன், this law is being unconstitutional, or to that extent this law is being declared as coming in contrary to fundamental rights or inconsistent with part 3 of the fundamental rights of the constitution சொல்லி இதை எடுத்துட்டு போய் ஒரு இடத்துல போட்டு பூட்டி வச்சிருமா, ஒரு டார்க் ரூம்ல, டார்மன்ட் ஸ்டேட்ல. சோ the dark room is called as என்னது, அதான் சூரியனை நிலவு சூழ்ந்து கொண்டது போல் ஒரு இருள் தன்மையுடைய ஒரு இடத்துல இந்த சட்டத்தை போட்டு வச்சு ஒரு டார்மன்ட் ஸ்டேட்ல வச்சாச்சுன்னா this particular provision will not come out and erupt and give the brightness of its legal statute, because if it is giving exhibiting its legal statute, now the constitution will lose its constitutionality. அப்ப கான்ஸ்டிடியூஷனுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கறதுக்காக உயர்த்துவதற்காக வேண்டி இந்த முட்டிக்கிற ஒரு பர்టిక్యులர் ஆக்டையோ இல்ல ப்ரொவிஷனையோ அப்படியே சூழ்ந்து கான்ஸ்டிடியூஷனை எடுத்து கொண்டு போய் அப்ரோகேட் பண்ணி வச்சிரும், ரைட்டா? இதுதான் டாக்டரின் ஆஃப் எக்லிப்ஸ், ரைட்? So you can just take note of the case laws if you so want. I just give you the case laws. This take Keshava Madhav Menon versus State of Bombay. Keshava Madhava Menon versus State of Bombay. AIR 1951 Supreme Court 128. இப்ப நான் என்ன சொல்லணும், the same thing is being upheld in Keshava Madhav Menon. So the law will be, the constitutional law make that particular provision or section which is coming in direct conflict or any pre-constitutional law which was in existence prior to the commencement of the constitution. Constitution வருவதற்கு முன்பாக இருந்த சட்டத்தில் ஏதேனும் டைரக்ட் கான்ஃபிளிக்ட் வந்துச்சுன்னா அந்த சட்டத்தை மட்டும் எடுத்து it will be remain in a dead state or in a dormant state. அப்படியே மொத்தமா அதை மொத்த ஆக்டையும் இன்வாலிடேட் பண்ணாம எந்த ப்ரொவிஷன் கான்ஃபிளிக்ட் வருதோ அதை மட்டும் எடுத்து ஒரு டார்க் ரூம்ல போட்டு பூட்டி வச்சிடலாம். Meta provisions will be functioning effectively because this particular provision which is being now put into a dark premise of eclipse. Keshava Madhav Menon case, one particular case. Next very very important landmark case, Bikaji versus State of MP. Bikaji, BHIKAJI, Bikaji versus State of MP. AIR 1955 Supreme Court 781. So I'm just giving only the landmark cases, I'm not troubling you much. So all these things, if you just look into these case laws, you can able to get the illustration of what
eclipse is all about. Now just we move into the rule of severability, or it is severability. Eclipse என்ன சொன்னோம், எந்த ப்ரொவிஷன் வந்து டைரக்ட் கான்ஃப்ளிக்ட் வருதோ அது இனாபரேட்டிவ் பண்ணி டார்மன்ட் ஸ்டேட்ல வச்சிருக்காங்க. இங்க என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா செவரபிலிட்டில no, article 13 does not make an entire act which is being inoperative. மொத்த ஆக்டையும் அன்கான்ஸ்டிடியூஷனல் நம்ம சொல்றது இல்லை. என்னது, ஒரு ப்ரீ கான்ஸ்டிடியூஷனல் லா இருக்கு, அது கான்ஸ்டிடியூஷன் வருவதற்கு முன்பாகவே இயற்றப்பட்ட ஒரு லா, அது கான்ஸ்டிடியூஷன் வந்த பிற்பாடு அந்த பார்ட் 3 ஆஃப் தி ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் டைரக்ட் கான்ஃப்ளிக்ட்டா ஒரு லா வருதுன்னா மொத்த ஆக்டையும் எடுத்துக்கொண்டு போய் ரிப்பீல் பண்றதோ இல்ல இன்னாபரேட்டிவா எக்லிப்ஸ்ல போட்டு தூக்கி வச்ச மாதிரி டார்மன்ட் ஸ்டேட்ல இருட்டு ரூம்ல வச்சு கூட்டுறது கிடையாது. என்ன செக்ஷன் இல்ல என்ன பர்டிகுலர் ப்ரொவிஷன் இஸ் கம்மிங் இன்டு டைரக்ட் கான்ஃப்ளிக்ட் வித் தி ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ், that particular provision alone will be declared as inconsistent of fundamental rights or violative of fundamental rights, and that to that extent of violation or to that extent of inconsistency, only a particular provision will be severed or cut and withered away from the act. அப்ப எந்த ஒரு பார்ட்ல எந்த ஒரு ஆக்டுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய என்ன செக்ஷன் டைரக்டா கான்ஃப்ளிக்ட்ல வருதோ ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ்க்கு அகைன்ஸ்டா இன்கன்சிஸ்டன்டா அந்த ஆக்ட மட்டும் அந்த ப்ரொவிஷனை மட்டும் இன்வாலிட் சொல்லி அன்கான்ஸ்டிடியூஷனல் அல்ட்ரா வயர்ஸ் டிக்ளேர் பண்ணிட்டு the remaining portion of the act will rest continue, right, with all the other portions or all the sections which is being remaining as it is and as it was, right. அப்ப எது முரண்பாடாக வந்து கான்ஸ்டிடியூஷனுக்கு அகைன்ஸ்டா பார்ட் 3 க்கு அகைன்ஸ்டா வருதோ அத மாத்திரம் அல்ட்ரா வயர்ஸ் டிக்ளேர் பண்ணி அன்கான்ஸ்டிடியூஷனல் பண்ணிடுவோம். ரிமைனிங் இருக்கக்கூடிய போர்ஷன் ஆஃப் தி ஆக்ட் will move forward smoothly without any repugnancy or any inconsistency. The very landmark case to that doctrine of severability is State of Bombay versus F.N. Balsara. Very, very important case. State of Bombay versus F.N. Balsara. Right. Some provisions are challenged as ultra vires. Take on the citation. AIR 1951. AIR 1951, Supreme Court, page number 318. So the principle of severability makes it very clear as per the interpretation given in Balsara's case that to that extent of inconsistency, the constitution provision can be severed from or cut and removed from the enactment or act, declaring it invalid, and the rest of the part will be permitted to determine or function based on the legislative intent of the act. அப்ப என்ன பர்பஸ்க்காக அந்த சட்டம் இயற்றப்பட்டதோ அந்த பர்பஸ்க்குள்ள டிஃபீட் பண்ணாம இந்த ப்ரொவிஷன் முரண்பாடா வந்து முட்டிக்குதோ அதை மட்டும் வெட்டிடுறது, முற்றதை வெட்டி விடுறது, அவ்வளவுதான். So whatever provisions that has come directly and conflicting and ending up in a tussle task, that particular provision alone will be removed, severed away, and rest of the portions or provisions of the act will be given effect. இது வந்து severability. Any doubts in severability? Just you can just post your questions. So the last rule will be the doctrine of waiver. This is ரொம்ப important. Whether a big question, a moot question can be aroused. Whether an individual, whether I can be a citizen of India, whether I am permitted to waive my fundamental rights. என்னுடைய அடிப்படை உரிமைகளை நான் சுரப்பதற்கு எனக்கு உரிமைகள் உள்ளதா? இதுதான் கேள்வி. இதுதான் doctrine of waiver. A very landmark case, I will just tell you. Bashesharnath versus Commissioner of Income Tax. Bashesharnath versus Commissioner of Income Tax, reported in AIR 1959, Supreme Court at page number 149. Sure. I'll just tell you the brief facts of the case. A person who has waived the payment of income tax, வருமான வரி தாக்கல் பண்ணாம தன்னுடைய ஒட்டுமொத்த வருமானம் என்பதை தனிநபர் என்ன பண்றாரு, தணிக்கைக்கு சொல்லாம மறைச்சிடுறாரு. He has concealed and not disclosed the income, actual amount of income. எதுக்கு? So as to escape the heavy or huge penalty which will be levied upon by the authorities for tax evasion. Tax avoidance வேற, tax evasion வேற. வரி
தவிர்த்தல் வேற, வரி ஏய்ப்பு செய்யறது வேற. இங்க வரி ஏய்ப்பு செய்யறாரு, டாக்ஸ் எவேஷன். அப்ப அதுக்கு ஃபைன் போடுவாங்கன்னு சொல்லிட்டு எதுவுமே சொல்லாம he is just ignoring and not disclosing all these things. Now during investigation the authorities found that this person is not a genuine person. Now he is been paying all these things, he is not paying the tax. Now he is challenging the investigation conducted by the authorities, saying that I am not escaping or I am not waiving up my fundamental rights. I am saying I am agreeing for a settlement rather than paying the penalty amount. நான் penalty amount கட்ட மாட்டேன், அதை waive பண்ணுங்க, அதை remove பண்ண சொல்லுங்க. Rather I will come forward to settle the amount according to whatever calculations given by the department. Now court has come out and dealt with such a wonderful question involving Article 13, namely interpretation of law with reference to doctrine of waiver. The court says that a person cannot be now taken benefit of waiving such a right which is being given as a fundamental right. எனக்கு அடிப்படை உரிமைகள் இருக்கு, I cannot claim that right to waive myself. எனக்கு ஈக்குவாலிட்டி இருக்கு. What I can ask simple is that I can be treated par with other tax assessees or tax payers. அவங்க எல்லாம் கட்டுறாங்க, நான் கட்ட மாட்டேன், என்னை வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி விடுங்கன்னு சொல்லி வெயிட் பண்ண சொல்லி கேட்கறதுக்கான ரைட்டு எனக்கு கிடையாது. Every equals have to be treated equally. That is the cardinal rule of principle of equality, which we will be discussing in the forthcoming article 14 is concerned. அப்போ எந்த ஒரு தனி மனிதனும் தன்னுடைய அடிப்படை உரிமைகளை துறப்பதற்கு எந்த உரிமையும் கிடையாது. அப்படி ஒரு கோரிக்கையை நீதிமன்றத்துல வைக்க முடியாது. அந்த மாதிரியான கோரிக்கை நீதிமன்றத்துல வச்சா court cannot accept saying that if one person can be permitted to waive his fundamental right, everyone will be coming as a matter of duty, asking everyone of their right to get also waived. So waiver of right cannot be permitted. What all you can ask is, you can ask for an exemption, or rather you can just make out by saying you can ask for a lesser penalty by justifying your case. So this is what held in Basheshwar Nath versus Commissioner of Income Tax for doctrine of waiver. So all these three concepts, namely eclipse, waiver or severability, these three things and the purpose of law or definition of law which we were discussing in the context of post-constitutional law or pre-constitutional law which we were just reading now, right, will be the part of Article 13 as such. Right, I was just telling the sources of law: legislature, executive, custom, precedent and all these things, legislature. Right. So அப்ப law அப்படிங்கிற கான்செப்ட் எல்லாத்துக்கும் பொருந்துமா அப்படின்னா பொருந்தும். ஒண்ணு மட்டும் இந்த இடத்துல நான் சொல்லல, டாக்ட்ரின் ஆஃப் ப்ராஸ்பெக்டிவ் ஓவர் ரூலிங் ஒரே கேஸ். இதோட இந்த 13 I will just find it. ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கேஸ். I was just telling you, you cannot give ஆரம்பத்திலே சொன்ன law can be effected only prospective operation. No retrospective operation of law is permissible in any constitutional provision for that matter. Golaknath versus State of Punjab. This is the landmark case. The Supreme Court by 11 judges bench in 6-5 majority, Golaknath versus State of Punjab, reported in AIR 1967. Supreme Court at page 1643. An important doctrine was propounded by the Honorable Supreme Court in Golaknath case, which is famously called as doctrine of prospective overruling. இதோட முடிச்சிருவேன். இதோட முடிச்சிட்டு 14 போயிடும் டைரக்ட்லி. அவ்வளவுதான். ஏன்னா this is landmark case and just touching upon. So 13 இவ்வளவுதான். So only law can be declared as prospectively. You cannot give a retrospective operation. முன் தேதியிட்டு சட்டத்தை அமல்படுத்த முடியாது, பேக்டேட் பண்ண முடியாது. Now coming to very fundamental understanding of the crux of part 3 starts here. You can kickstart your academic intelligentsia, reasonable classification, your knowledge of learning how Article 14 till Article 19 onwards or 18 onwards. Yes. Now I am starting with Article 14. The very fundamental phenomenal concept of Article 14 says equality before law and equal protection of law. You can classify into two.
Article 14 per se talks about equality. All are equal before law. Number one, simple. Every person shall be afforded equal protection before the law. Suppose the state has got a bounden duty to provide equality to all the citizens. என்னென்ன மாதிரியான ஈக்குவாலிட்டிங்கிறது அடுத்த ஆர்டிகல்ல படிக்கும். Right. So Article 14, the underlying principle of Article 14 says there shall not be any discrimination. Right. No differentiation or discrimination. Right. This equality before law and equal protection of law. The first expression, equality before law, is being borrowed or derived from common law principle of England. Equality before law, சட்டத்தின் முன்பாக அனைவரும் சமம் அப்படிங்கிற கோட்பாடு பிரிட்டிஷ் சட்டத்திலிருந்து எடுக்கப்பட்டது. அடுத்தது ஈக்குவல் ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃப் லா அப்படிங்கிற கான்செப்ட் எங்க இருந்து எடுத்தாங்கன்னா யுஎஸ் கான்ஸ்டிடியூஷன்ல இருந்து எடுத்தாங்க. சரி, இந்த ஈக்குவாலிட்டி பிஃபோர் லா, ஈக்குவல் ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃப் லாங்கிற கான்செப்டை எப்படி நம்ம இந்தியாவில் எடுத்துட்டோம்னா, a professor by name A.V. Dicey has classified some 2 or 3 basic postulates of equality rule. அப்படின்னா என்னன்னா, there is no arbitrariness in implementing a law. All men are equal, or all citizens are equal before the common law of the country. Number 3, no differential treatment, or all the citizens must be subjected to equal treatment before the law. So இதுதான், this is the basic. அப்போ எங்கேயும் பாகுபாடு இருக்கக்கூடாது. என்ன மாதிரியான பாகுபாடு? எல்லாரையும் ஒரே மாதிரியாக சமமாக நடத்த வேண்டும். எல்லாரையும் ஒரே நாட்டில் இருக்கக்கூடிய சட்டங்கள் அனைவருக்கும் பொதுவானது. All ordinary citizens of the country are subjected to the ordinary laws of the land. Right. நாட்டில் இருக்கக்கூடிய என்னென்ன சட்டமோ எல்லா சட்டங்களுக்கும் எல்லா மக்களுக்கும் பொதுவானதாக தான் இருக்கும். எல்லாரையும் பாகுபாடு பண்ணி காமிக்கக்கூடாது. அவ்வளவுதான், சமமா நடத்தணும். எல்லா சட்டங்களும் எல்லாருக்கும் பொதுவானது, எந்தவித பாகுபாடும் இருக்கக்கூடாது. இவ்வளவுதான், சிம்பிள். Now this underlying principle of Article 14, equality, have to be expanded in the terms of 2 tests, namely test of reasonable classification and test of intelligible differentia. Article 14 என்ன சொல்றாங்க? எல்லாரையும் ஒரே மாதிரி நடத்தணும்னு சொல்றாங்க. ஆனா this Article 14 itself says every man equal should be treated equal, or like should be treated alike அப்படின்னு சொல்லிட்டு there is a test of reasonable classification வைக்கிறாங்க. என்ன classification? Whenever you are trying to classify any particular person or identify, distinguish somebody or any particular thing, the test must be in such a way that it must be satisfying in an intelligible, prudent way. அதாவது நீங்க போடக்கூடிய கிளாசிபிகேஷன் சட்டத்துக்கு உட்பட்டு ரீசனபிளா இருக்கணும். ரைட், அன்ரீசனபிளா இருக்கக்கூடாது, ஆர்பிட்ரரியா இருக்கக்கூடாது, மேலஃபைடா இருக்கக்கூடாது. இதெல்லாம் எங்க ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்னா, it started sometime in K.A. Abbas versus Union of India, a famous case law. K.A. Abbas versus Union of India. This particular case law, what they are saying, the classification made based on Cinematograph Act. Censorship, or rather classifying films based on the category of people or audience to be watched as adults only or general category, or U or A films. இப்படி ஒரு டிஃபரன்சியேஷன் பண்றாங்க. இதை சேலஞ்ச் பண்றாங்க போய் சுப்ரீம் கோர்ட்ல. இப்படி எல்லாம் பண்ணக்கூடாது, எதுக்கு போய் சென்சார்ஷிப் எல்லாம் வச்சிருக்கீங்க படத்துக்கு, இப்படியா கிளாசிபிகேஷன் பண்றீங்க? K.A. Abbasல. Now the court says the very purpose of making such a classification is not discriminating you. You are treated equally, right? But the only thing is the reasonable, or the reason behind such a classification is so founded on an intelligible differentia. What is the intelligible differentia? The differentiation or distinction which distinguishes a person or any particular thing from being classified that of other person in a particular group. Say for example, all the cinema theaters are running a movie, right? Now a particular class of movie is being broadcasted. Whether if no mention about the category of the movie, it would remain to the people at large in a general parlance, in a common man's view,
that everyone could go on watch the movie. For which purpose only the censor board has made mandatory under Cinematograph Act that a classification must be made. So whether the classification made by the cinematograph authorities is founded on an intelligible classification or a reasonable basis. This is what is being taken by this bill. அப்போ அந்த வேறுபாடு படுத்தி காமிச்சக்கூடிய ஒரு விஷயமானது சட்டத்திற்கு உட்பட்டு சரியான காரணத்திற்கு உட்பட்டு ரீசனபிளா அதை வந்து எப்படி சொல்றது, இதுக்கான தகுந்த காரணிகளுக்கு உட்பட்டு தான் விளக்கம் பண்ணணும். அப்படி ரீசனபிளா பண்ணிருந்தாங்கன்னா is it an intelligible differential? இப்படி பண்ணி காமிக்கிறது மனிதனுடைய அறிவுக்கு எட்டிய வகையில் அறிவார்ந்த ஒரு கிளாசிபிகேஷன் தானா அப்படிங்கிறத காமிக்கிறதுக்காக தான் இருக்கோ ஒழிய யாரையும் ஒருவரை மற்றவருடன் ஒப்பிட்டு வேறுபடுத்துவதற்காக இல்ல. It is only an intelligible differential. It is not about discrimination. So you cannot hate such an act as a discrimination அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. இதுவே இன்னொரு கேஸ் வருது, ஏர் இந்தியா வர்சஸ் நர்கீஷ் மிஸ்ரா. இது எல்லாத்துக்கும் படிச்சிருப்பீங்க நினைக்கிறேன். ஏர் இந்தியா வர்சஸ் நர்கீஷ் மிஸ்ரா ஏர் ஹோஸ்டஸ் கேஸ்னு சொல்லுவோம். இங்க என்ன வருது அப்படின்னா, there is something we call it as a class legislation. ஒரு particular group of people க்கு மட்டும் ஒரு law போட முடியுமா? Whether a class legislation is a reasonable classification. Now air hostess have been recruited in Air India. A declaration was obtained saying that you will be terminated on either on your marriage or if you got married unless you give birth to a child on your first pregnancy. அப்படின்னு ஒரு கிளாஸ் வைக்கிறாங்க. Air India versus Nargis Misra. Now this was challenged by the air hostess saying that law says that men are equal or women are equal with men, all are equal, no gender discrimination. Now what is the classification on which such kind of a discriminatory practice is being carried out? என்ன வேலைக்கு சேர்த்துக்கு சொல்றீங்க, நான் வேலைக்கு வரலாம், என்ன பண்றீங்க, என்ன மேரேஜ் பண்ணிக்கலாம் நீங்க பெர்மிஷன் கொடுக்குறீங்க. Then you are saying that if I get married I should not get conceived until I attain the age of 35 years. ஏன் அப்படின்னா, if the lady after getting married and getting conceived giving birth to a child, she will normally obviously lose her charm. That is the reason they say they want air hostess to be a charming air hostess. So they will lose their glam. This was the intelligible difference which was kept in mind where Air India is making such a regulation, Air India regulation 35 whatever the regulations there. இப்படி ஒரு ரெகுலேஷன் போடும்போது this was challenged by group of air hostess saying that whether that practice of classification is first of all founded in an intelligible way. அறிவார்ந்த வகையில் இருக்கான்னு பார்க்கணும். சரி ரைட், ஏன்னா கிளாசிஃபை பண்றீங்க, நான் வேலைக்கு வரலாம், கல்யாணமும் பண்ணிக்கலாம். அடுத்து என்ன சொல்ற, கல்யாணம் ஆயிடுச்சுன்னா 35 years வரைக்கும் நான் வந்து கன்சீவ் ஆகக்கூடாது. Is it not squarely amounting to my privacy or private right of giving birth to a child and attaining motherhood? Now that is being questioned by the people in this case. நான் வந்து உடம்பு படுத்துக்கலாமா வேண்டாமா அப்படிங்கிற தீர்மானம் பண்றதுக்கு நீங்க யார்? The authority cannot exercise such kind of a way of discriminatory practice or an arbitrary way of approach to prohibit a particular female from giving birth to a child and getting conceived and giving birth to a child. So this is something against the privacy of a lady or determining the equality rights of a lady. This is what Air India versus Nargis Misra. There are a lot of cases. If you can just tell, there are a lot of cases I can just give you. All right, I'm just stopping for a while with reasonable classification. இதுல வந்து I was just telling you intelligible differential, test of reasonability, reasonable classification இருக்கும் அப்படின்ட்டு. So all laws whatever made wherever in a particular category, right, you cannot propound a group legislation or a class legislation, or rather we can say class means, say for example, for the benefit of a particular class of people in a tribal area, if some law is being made, whether that is called as discrimination against equality. Hilly area people, some laws are there, right? Indigenous forest people, forest dwellers act. இப்போ அவங்களுக்கு மட்டும் ஏன் அப்படி ஒரு ஆக்ட் வச்சிருக்கீங்க, எல்லாரும் டிஸ்கிரிமினேட் பண்ண கூடாதுன்றீங்க, ஏன் ஃபாரஸ்ட் லோக்கல் பீப்புள் மட்டும் இப்படி ஒரு ஆக்ட் வைக்கிறீங்க, ஆர்டிகல் 14 வயலேட் ஆகுது அப்படி சொல்ல முடியும்? The logic or rationality behind making such a law must satisfy that the differentiation can be made
Such a differentiation is founded on an intelligible principle of rationality, right? அப்போ அதை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணி காமிக்கலாம். அந்த டிஃபரன்ஷியேஷன் எப்படி இருக்கணுமா? ரேஷனலா இருக்கணுமா? ரீசனபிள், டெஸ்ட் ஆஃப் ரீசனபிள்னஸ் ஆர் ரீசனபிள் கிளாசிபிகேஷன், right? So you cannot say that no one could be permitted to reside in the forest, or forest persons are not entitled to get the remedies under the Forest Dwellers Act அப்படின்னா அந்த மாதிரி லா போடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்ல முடியாது, right? So transgenders bill pass பண்ணாங்க. This is not discriminatory, right? விமனுக்காக ஏகப்பட்ட லாஸ் போட்டிருக்கோம். Equal Remuneration Act, Maternity Benefit Act. These are all not class legislations, right? It is these legislations are found perfectly in fine-tuned with reasonable classification, right? Yeah, women against a Maternity Benefit Act போட்டீங்க, Equal Remuneration Act போட்டீங்க, இதெல்லாம் கேட்க முடியாது. This is all not against Article 14 against கிடையாது, right? So this is what Article 14. Now we are coming to a special provision of fundamental rights under 15, right? Article 15 says the state can make laws for benefit of certain people, right? இதுக்கு முன்னாடி என்ன சொல்றாங்கன்னா 15 class 1ல no discrimination must be made. ஏன்னா அங்க 14ல ஈக்குவாலிட்டி சொல்லிட்டோம். 15 கூட என்ன சொல்றாங்க? ஸ்பெசிபிக்காவே எந்த டிஸ்கிரிமினேஷனும் யாரையும் பண்ணக்கூடாது. சரி, என்னென்ன மாதிரி டிஸ்கிரிமினேஷன் பண்ணக்கூடாது? The formula is discrimination not based on RRCSP, capital R, capital R, capital C, SP. I explain one. No discrimination based on religion, race, caste, sex, place of birth. Religion, race, caste, sex, and place of birth. So this is the general way of discriminatory practice which is being curbed under Article 15 class 1. This is the general rule. Article 15 class 1 is a general rule against equality or inequality about discrimination. No person shall be discriminated on grounds of religion, race, caste, sex, and place of birth, RRCSP. See, directly now we are coming to Article 15 class 3. This 15 class 3 is an exception to Article 15 class 1. மேல என்ன சொல்றாங்க? எந்த மாதிரியான? Yes, I will stop 15 class 3 alone and complete remaining. Other 2 minutes, not more than 2 minutes. So 15 class 3 ல வந்து என்ன சொல்றாங்க? State can make laws for the benefit or betterment of women and children and weaker sections. அப்ப 15 class 1 ல சொன்ன discrimination against the 15 class 3 இல்ல, special provisions concerning women and childrenக்காக சட்டங்கள், சிறப்பு சட்டங்கள் இயற்றலாம். This is what we call it as protective discrimination. ஒரு குறிப்பிட்ட பிரிவினரை பாதுகாப்பதற்காக வேண்டி ஒரு ஸ்பெஷல் ப்ரொவிஷனை கான்ஸ்டிடியூஷன்ல வச்சிருக்காங்க in the context of equality. அதுதான் 15 class 3. So I will be winding up with the opening note of 15 class 1, 15 class 3, the comparative aspect. I will just draw the curtains down